Tokko! Qophooftanii! Qophooftanii! Galaa! Dubartoonni itti cimsa. Qophooftanii! Qophooftanii! Bulloof yobboo baqqalaa dhufanii as jiruu seenuuf deemu! Qophooftanii! Qophooftanii! Bulloo yobboo baqqalaa fi keessummoonni! Mukabala ejersuma bala Juhar bona Bakee bona sumala migari qaba asbahime agobara sirra qaba gajjadime agobara sirra qaba sumala migari qaba
Gachanime. Dubartoota Minnesota. Asbahime. Galatoma. Dubartoota Minnesota. One
Kichi ka sunu na kan ibo. Ay, Can't see you. only good. Make it high. Still can. Okay, top was red. Have to be high. Have to be It's in here. You have to come get it and give it to me. You have to come get it and give it to me. No, the mic. No, we're using it. The one you told me to buy. Grab the black box from there.
Raise the box. Zach, there's a black box inside the thing. Grab it. It's here. Who took it? No, under this. Hey, come hold it. I'll grab it, hold it. Pause it? No, the sound. Can you check the sound?
Hedduu galatooma emoshiniin isaan asitti argisiisan kun emooshinii dhugaa isaan keessa jiru waan ta'eef hedduu galatoomaa jennaa. Dhuma irratti Sheek Shaameen gabaabaa jaarsota biyyaa bakka bu'anii waan gabaabaa jedhanii eebbaa fi haasaa jaarsota biyyaa bakka bu'anii nama dhufanii asumaan xumurree gara itti aanutti aannaa. Sheek Shaamee garan. Salaam alaikum. Akkam ooltan. Maal sagaleen eesii jirti? Har'a eenyu simachuu as taa'u jirtan? Mee sagaleen teessan? Hayi. Maa Minisoota beeynusan ta'a akkas ta'utti hin jirtani. Duraan dursee kabajamtoota hawaasa Oromoo kan Minisoota idil addunyaatti jechuu dandeenya arrahi. Minisoota waan angafa taateef Oromiyaa xiqqoo waan taateef guyyaan guyyaa addaa simannaan bakka biraa godhamtee fi simannaan asii godhamtu ka adda taate maaliin mirkaneessitamme? Galatooma fayyaada arra nama dhabneen nu argame ni yaadatanii nu waan mudanne roobaa caama waan mudanne ni beeytamoo kam mee maaliin mirkaneessitamarra galata rabbi galatooma fayyaada. Duraan dursee hawaasa Oromoo Minisootaa bakka bu'ee akka koree qindeessituun afeertetti akka nama tokkootitti isaan gara mana keetii dhufte nuujiin jechuuniin as bee maqaan kiyya Sheek Shaameellee miti abbaafatii naan jedhan takka Haji Shaameellee ni jaanii Shaameellee ni jaanii maqaa kana koreen dhaabaasuuf galatoomaan jaanii mee maal jettanii? Akkasii duba hawaasa keenya hedduu takka galatoomaa waan laffaane waan beeka goone arkachuu dadhabne gama rabbiiti arganne jechu bakka dhabnetti arganne bakka sharaa dhaabbanne taaziyaa taa'u geenyetti rabbiin baasee nu gidduutti argamsiise. Arra baga rabbiin si fidee mana kee handhura qabsooteeti qabsoo qeerroo fi qarree bagatti dhuftee yennaan ganagayaan akkam jettanimme? Akkana duuba gaa ummata keenya akkuma beeynu akkuma waliin beeynu qabsoon Oromoo bifa hedduu qabdi karaa hedduu qabdi bu'aa bahii Baqqalaa fi Jawaarilleen keessa dabran warri hafees karaa isaan baansan bahanii akka nu gidduutti argaman maal jettamme? Warra mana hidhaatitti isaan duuba hafesan maal jettaniin? Rabbi nu haa baasu akkuma isaan nu gammachiise nu gidduutti argamsiise kanatti isaan warra hafanillee qabsaa'oota keenya mara akka rabbiin asiin nu fidee simannu hagaara jirullee akka rabbiin asiin nu simachiisu maal jettan? Akkasii inshaallah haga dandeenyutti tokkummaa keenyaa fi walqabachuu keenya harka tokko taane humna takka taane karaa baadeemnullee waltajjiin teenyee isa Oromiyaa Finfinnee mee maal jettaniinoo? Akkuma har'a nu gidduutti argaman kanatti jara keenyaas abna isaan bahaniif tana abna simannaa abna gartee galatoomaa odoo hin ta'in abna galatoomaa bilisummaa rabbi isin agarsiisuun jaanii baga rabbiin isin ga'e baga rabbiin nu gidduutti argamsiise dhiyaadhaa mana keessan kan raabaatanii deebbatanii ummata keessan qaqqaalii qabsoo waliin eegaltan arra rabbiin as jidduutti isin argamsiisuu keessaniif isinillee rabbii keessan galatoonfadhaa. Galatoomaa jechuun maal jechuudha maal jettan? Irra deebi'aa hin dhageenye. Galatoomaa fayyaadhaa ulfaadhaa horaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu galatoomaa hayyoota amantiitii fi jaarsota biyyaa kana kabajaadhaan gara teessoo isaanii na geggeessaa.
haajishaatoon warra hidhamanii rabbi nu haa baasu ka jedhutti naa dabalaa jedhaniiranii aamiin jedhaa fi haajishaatoodha warra hidhame rabbi nu haa baasu hayyee kunoo isinii geessee jira egaa itti aansuudhaan isteejiin ka dubartoota Minisootaati dubartoonni Minisoota sagantaa gaggabaabduu waan lamaan xiqqaa qabanii wanti isaan qaban tokko sirna aadaatiin nyaata dhadhamsiisuudha itti aansee warra mana hidhaa keessatti nuuf jedhanii dararamaa turan kanaa fi kennaa qabna jedhaniiranii dubartoota Minisoota afoo dhaabbanneeti waa takka irraa akka hin jenne akka waan isaan godhaa turan argitanii kaleessa irraa kaasee dubartoota Minisoota akkamis simattume haqa dubbachuudhaaf qophiin kun isaan malee walakkaayyuu hin bareedu asnaasimadha ol kaasimadhaa mee dubartoota Minisootaa kana dhugaa rabbi ol kaasimadhaani waan isaan godhantu kana caala waan isaan godhantu kana caala warri dubartii akkanatti ililfattanii warri dhiiraa harki keessan meeti laala asitti illee wal laallatanii hangafaaf maadnaan olitti aansee dhaabatanii meeti sagaleen keessan hin jiru hayyee dubartoonni Minisootaa nyaata 20 ol qopheessanii iddoo kanatti nyaata dhiyeessuun protookoolii addaraasha kanaa waan hin taaneef saampiluma qofa as baasanii itti lafaanii 7 olitti hojjetaa turani hayyee itti aansuudhaan hayyee sirni nyaataa xumurame itti aansuudhaan sirna uwwisaa dubartoonni Minisootaa kennaa hayyoota kennaa qopheessani dubartoota Minisootaa warra dhiiraa maqaa isinii godhan hayyee kana qofaa miti wanti dubartoota Minisootaatiin qophaa'e waan biraattu jira garana fidaaranii waan irra jedhanii fi waan isaan jedhan irraa dhageettu garana kottu fayyine maayika qabee fi waan achirra barraa'ee jiruu fi waan isaan kennuuf deeman kana asitti ilaaltu dubartootni Minisootaa dhiira Minisootaatti maqaa goote Aye galatoomaa isiniin jedhaa kunini dubartoota Minisootaa mara bakka bu'eeti Oromo Women of Minnesota present this award to Jawar Muhammad in recognition in the appreciation of outstanding service for Oromo people. Thank you jedhaa wanni kuni dubartoota Minisootaa irraa baga gammannee isiniin jedha. Okay. Oma wal fakkaataa Ruumiyaanis oma wal fakkaataa irra barreeffame akkuma tokkoon barreeffame akkuma isaan tokko ta'an Ruumiyaanis obbo Baqqalaadhaaf badhaasuma wal fakkaataa kenniti. Hayyee dubartii Minisootaa tana akkana fideen deebisuu warra boo'aa turan yeroo isaan nyaata nyaatu didan sana waliin nyaatu didantu jirani waa takka oduun dubbisnen deemu haadha ibsitu yoo danda'anii dubbatan hin beeku haadha ibsitu namni beektan hin beektani isaan asitti affeeree daqiiqaa takkaaf waan isaan jedhan irraa dhageenna kana hunda isin kennanii warri dhiiraa agas hunda haasa'ee isaan wanti deebi'aniif hin jiru. dura dursee rabbii kenna galanni haa ga'u
rabbii kanaan nu ga'e galanni haa ga'u. Ummata Oromoo rabbii waan gaarii nuu kenne rabbi nurra haa tursiisu. Jawaarii fi Baqqalaallee mara isaaniitu hogganoota keenya maraa bakka jiranitti rabbi nuu haa tiisu. Keessattuu Jawaariin nuu haa tiisu. Nuu haa tiisu. Mee jahantuu irraa nuu haa qabu. Rabbi nuu haa tiisu. Oromoo walii nuu haa galchu. Oromoo walii nuu haa galchu. Ka hidhame nuu haa baasu. Ka rakkate rakkoo nuu haa baasu. Biyya teenya rabbiin nuu haa misoomsu. Ani amma waan guddaa jechuu hin danda'u. Arra jaruma caqafnaa galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Dubartoonni keenya guddaa dalaganii xiqqaa haasa'an. Kabaja guddaa isaan qaban kanaan kabajaadhaan iddoo isaaniitti naa deebisa. Egaa dubartootuma akkana babbareedanii dhufanii isaan bareechisan kana ammoo ilmaan isaanii Oyaan Minnesota legacy Jawar Muhammad keessa tokko Oyaan Minnesotas kenna Jawar Muhammad obbo Baqqalee kennanii fi waan muraasa akka jedhaniif Oyaa wajjin immoo the young star politician bucaa lafaa ka'aa jiru kan waan guddaa hojjechuuf deemu Tiger Warquu Oyaa Minnesota wajjin gara naafeera. Oyaa Minnesota Tiger Warquu wajjin. After gift? After gift, yeah. Ega ababo Oyaan Minnesota waan kana yoo qopheeffatan Oyaan bakka Jawar irraa waan hedduu irraa ka'e Oyaa internationally Oyaa Minnesota keessatti waan hedduu qabaachaa turre legacy ati nu kennite qabannee deemaarre jedhanii kennaa itti kennan akka kennaniifi asitti namoota lamaan Oyaa irraa jiranii waan isaan jedhaniitu jira. Obbo Baqqalaaf obbo Jawar kennaa kana akka irraa naa fudhatan kabajaadhaan isin gaafanna. Oyaa Minnesota. Oyaa Minnesota. Itti aansuudhaan waan muraasa waa'ee Oyaa Minnesota gaafa karatti baanee sagalee irraa qabnee iyyaa turre hundi afootti warri liid godhaa turan keessa dargaggoota Minnesotaati. Lammiin pirezidantiin Oyaa Minnesota waan muraasa akka jedhuu fi achi booda Tiger isin dabarsee sagantaa gara itti aanu ceena. I can pass through you there, so you can read. Yeah. On behalf of the Oromo youth in Minnesota, I would like to start this brief message by giving thanks to Jawar Muhammad and Baqqalee Garba for igniting the movement led by the youth. These past 2 years have left an indelible mark on all of us. It's important to call out the progress our people have made. With building up our communities in places around the world, like in Canada, Australia, Norway, Germany, the United States, just to name a few. The youth in these communities stood up for what they believed in and faced real consequences. The next generation of leaders took control of an opportunity and organized protests, campaigns, and fundraising efforts in response to the violence our people suffered back home. Groups like Oya, Kube, and Kero did not rest until we got answers from the US government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagga laman kunin nugode, yomo hindagan. Galatoma. Beautiful message. Asuma akka taataniti ega legacy Oyaati dargaggoo Oyaan dargaggoo Minnesota bakka bu'a. Dargaggoo Minnesota keessaa immoo young star politician kitaaba barreessee filannoodhaaf dorgomuudhaaf kan deemaa jiru Tiger ergaa muraasa akka nu dabarsu Tigeritti kenna. Jirtu
Jir 2. Jiraa. Akam. Thank you guys so very much. And you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawar and Bekele, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. And we have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our Congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that Congresswoman. I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather work closely with that city councilman. I want them to say that I want our descendants to say that my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the messenger, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawar and Bekele. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Hachalu Hundessa, and every single person who fights for their people. Thank you very much, Minneapolis. And one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawar as a guest. We're welcoming Jawar back home. This is a homecoming for Jawar Muhammad. Thank you all so very much. Thank you. Thank you. Oya Minnesota, Tiger Wolku, Heddu Galatoma, Hamileedhaan naasimadha. Dargaggoo Minnesota keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu isaa fi asitti kandideetii Congressii District 4 Amaanee Badhaasos nu jidduu jirti hamilee kennaa fi hamileen wanti itti kennamu waan hedduu jira waan hamilee itti kennamu saniinis bira dhaabadhaa obbo Tashitee Waaqos Brooklyn City Councilidhaaf fiigaa jiru. Oromoon amma booda waan godhuu fi akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kan asiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira. Kun cimee akka itti fufu abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan haasaa baniinsaa officially sagantaan kun banamuu akka godhaniif adde Leila Abbawaarii Presidenti Community Oromoo Minnesota gara waltajjii kanaatti affeera. Adde Leila. قالتهم إزاك دي فما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Duraan dursee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed maqaa waldaa hawaasa Oromootiin gara magaalaa Minneapolis baga nagaan dhuftan. Hidhaa fi dararaa isinirra ga'ee keessaa darbitanii ijaan wal arguuf keenyaaf gammachuu guddaa yoo natti dhaga'amu. Oromoota kumaantamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akka dararaa jalaa bayanii firoottan isaanii wajjin nagaan makaman hawwii keenya. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo fi naannawaa ishee jiraattan hundumtuu rakkina sabni Oromoo keessa darbaa jiru ittuu hin callisin halkaniif guyyaa iyya dabarsaa turtaniif ammas itti jirtaniif galanni keenya daangaa hin qabnedha. Fuulduraafis qabsoon keessa jirru kan haala kanarraa caalaa akka itti fufuu abdiin qaba. Dhiifama namoonni salaataaf ba'aa jiru ittuma fuufnaa warri salaatu deemee as deebi'uu danda'u. Dhiifama. Waamicha garagaraa sochii hawaasni keenya godhaa baay'ee hunduma osoo hin ifatiin ummata keessan cinaa dhaabbachuu keessan seenaa keessa ni barreeffama jedheen amana. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obboleessi keenya Jawaar Mohaammed as magaalaa keenyatti argamtanii ummatatti haasa'uu irraa fi dhaga'uun akkasumas yaada wal jijjiiruuf argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Mariin kun kan milkii kan yaadaa fi fedhii ummataa calanqisiisu kan bu'aa ba'ii qabsoon keenya keessa jiru agarsiisu akka ta'u hawwina. Hiree kana fudhachuun gurmuu hedduu waggoota lamaan darban keessatti halkaniif guyyaa waldaa hawaasa Oromoo wajjin sagalee ummata keenyaa ta'uun hojjechaa turanii fi ammas hojjetaa jiran osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hojii guddaa ammas akka fuuldura keenya jirullee isin yaadachiisuun fedha. Ammas irra deebi'ee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa gara Minisootaa baga nagaan dhuftan. Jawaar, welcome home. Addee Leelaa mooraalii guddaadhaan naasimadhaa gara iddoo teessoos. Itti aansuudhaan sagantaa kenna dhaabnee eeguu hin dandeenyu namni salaatu salaataati taraa taraadhaan wanni godhaa salaataa deebi'aadha namni salaatu kun salaatee hanga deebi'utti kuwwan asitti haa eeganii sagantaa kenna itti fufnaa. Our next guest will be, we call him Jal John. His name is John Hoffman. He's a city council, he's a state senate for Brooklyn Park wait, I'm gonna invite John Hoffman to the stage. He's a senator, Senator John Hoffman to the stage. He will say a few words and I have few guests after John Hoffman. John Hoffman, please. Also Senator John Hoffman ittiin kennine nuti jaal John Hoffman jennaani nama alaabaa qabsoo Oromoo alaabaa Ameerikaa qixxee mana isaatii qabu gaafa Jawaar dhufaa jira jedhuuni state patrol itti baasee asumatti hambisa malee hin deebi'u gara biyyaa nama jechaa ture Senator John Hoffman nama sagalee hedduu nu ta'aa ture. Warri City of Brooklyn Park jiraattan, Champlain jiraattan, warri kun Rapid jiraattan, Senator John Hoffman asitti affeeraa qofa sagantaa kennarratti akka argamu odoon taane akka inni sagalee nu ta'utti waan ta'uun akka bira dhaabbattan jedhee I would like to give chance to John Hoffman. Senator John Hoffman, please continue. Jirtu!
Welcome home, Jawar. Welcome home. You know how good that feels? It seems like yesterday when we sitting here, and I wish Senator Kerry Dietzig was here with me, doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting, doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? The resolutions that drove the way to saying it's not okay, right? And then the resolutions to say it's not okay to hold you in Bekali prison without any due process rights. That's not okay. Your child, Oromo, held him in my arms. He was the youngest door knocker on a political. You talk about civic engagement. He was the youngest civic engaged child in the state of Minnesota. And I never forgot that. Matter of fact, I never forgot this, ladies and gentlemen. Never forgot this. In 2014, when this was given to me, it never has left my office, and it's never left my mind. And knowing that we sit here fighting for our human rights because we want to have the freedom to be able to express what our rights are. That's something that you two have given light, not only to the nation back home, but to your home right here in Minnesota. All these folks here are friends because of the fact what you're doing and what you've done. And you know, I'm going to tell you this again, it really does feel good to say welcome home. There was a whole group that just was scared and concerned, who love you, who care about you. I love you, I care about you, and I'm glad you're home. And I'm not letting you go. All right, I'm not being funny, but it's okay. Here's the thing. I got a couple minutes. All right, you're gonna kick me off of here, but you can't because, you know, that's just not gonna do it. You guys want me to leave? The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand in times of challenge. That's what Dr. Martin Luther King said to us in 1960, right? That same wording is true today. And now what it does is we're still facing the same problems and the same struggles and the same fight. So the systemic river that runs deep, yet the tide doesn't seem to change. In fact, we've endured those who fan the flames and create more fire for us to walk through. What can we do? Guess what? Do we gather? Do we rise? Do we collaborate? Do we organize? But what we do is we speak the truth to power. These two gentlemen spoke the truth to power, and here they are back home. And with that, don't you ever forget, speak the truth to power. And I want to give you a couple of things, can I? And then I'll leave the stage. Fair enough? First of all, you're Team Hoffman, because as we sat, I'm going to give you three sheets. Three sheets. Listen to me. 3 sheets. Three. Trifecta. Hold that up. And yes, welcome to Team Hoffman. Matter of fact, ladies and gentlemen, I'm going to leave you, but I want to say this. Welcome home. Welcome home. God bless you, stay fruitful, and may we what? Together we can accomplish much, right? And together we do better when we all do. Brother, thank you. Senator John Hoffman, akkamitti geggeessitu? Olkaa geggeessa, olkaa simadhaani, olkaa geggeessa, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman, olkaa geggeessa. Give them hug, you can give them hug. John Hoffman. Probably
Not over here. Not over here. It's probably out there. I will find out and yeah, sure. All right. Thank you so much, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman is one of the most solid friend of Oromo. He's not like friend of Oromo to get vote from Oromo, but he is with Oromo in a lot of ways. He was standing for Oromo. He is half Oromo. That's why we call him Senator John Hoffman. So thank you so much, Senator John Hoffman. Next. Okay. All right. So in addition to John Hoffman from City of Brooklyn Park, we have Mayor of Brooklyn Park. We have Mayor of Brooklyn Park, so I will invite him to say a few things. He's not gonna stay like John Hoffman. We're gonna invite Mayor Harris is coming to the stage. Please welcome him. Next in line, there is a city council member sitting over here. There is a city council member sitting over here. Jamal Osman will be next. Please get ready. Thank you. Thank you all so much. So this moment is not about me at all, to be in the presence of folks who did this work. I'm not yet the mayor of Brooklyn Park. I'm running for mayor of Brooklyn Park, but I appreciate the sentiment. But what I will say, and I'll say this quickly, is I am African American. When we talk about Martin Luther King and folks who did the work, to be in the presence of people who are doing that work now, who put their lives on the line, who motivated people, means a lot to me, to see people continue that tradition, but to continue it at a worldwide level. So I just want to welcome y'all back home, and thank y'all so much for having me up here. All right, thank you so much. I would like to invite City Council Member Jamal Osman to the stage. He has a few things to say. Please welcome Jamal Osman to the stage. Minneapolis City Council Member Jamal Osman is coming to the stage. He have namoonni kunniin namoota yeroo rakkoo nu bira dhaabataa turan waan ta'eef simannaa isaanis akkasumatti ho'isaati simadha. Oromoo jirtu! Oromoo jirtu! My name is Jamal Osman. I am a Minneapolis City Council member. I know the day all of you were on the streets, and my brother over here was fasting and starving himself for the freedom of Oromo community. As an elected official, as a young man, East African young man who is married to a beautiful Oromo woman, he inspired me. He inspired me because my kids are Oromo. My blood is Oromo. I want to make sure that as an elected official, I stand up when I was needed, and I did. As a city Minneapolis, City Council Minneapolis, and the mayor and my colleagues, 13 council members, we passed a resolution authored by me and Mayor Jacob Rice and other council members. It's a beautiful resolution calling out the release of my brother. We could not sleep when he's hungry in prison. I want to give my wife a time to read the resolution and explain to you what this resolution says. This resolution was passed 13-0, signed by Minneapolis, and City of Minneapolis have stand the rights of Bekele and Brother Jawar. Welcome home. Here we are. Akkam jirtanii Oromo. How's everyone doing?
Good. Okay, so the resolution is for the city of Minneapolis, passed by Jamal Osman. Whereas Ethiopia is ethnically diverse country with 110 million, and it has been a strategic partner to the United States. And whereas the Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, and Minnesota is home to the largest diaspora population in the United States and the world. And on June 29, 2020, the assassination of Calluu Hundeessaa, a popular Oromo singer and activist, was followed by a violent response from the government of Ethiopia. And whereas the response has seen the arrest and detention prominent of Oromo activists and political leaders, and those leaders, including Bekele Gerba, and one of the most important figures in Oromo advocacy, Jawar Mohammed, a Minnesotan who started an international news network to give voice to the Oromo people, have been held in unsafe conditions. And numerous human rights groups have accused the Ethiopian government of perpetrating further violations, including random arrests, killings, and torture during the aftermath of assassination. And Gerba and Jawar Mohammed and thousands of others kept in crowded jails, military camps, and underground detention centers, and medical care exposing them to COVID-19 and other illness. And the Ethiopian government has also denied residents the free flow of information through shutting down the internet access and social media. And starting January 27, 2021, Bekele Gerba and Jawar Mohammed and others have partaken in an extended hunger strike, bringing international attention to the actions of the Ethiopian government. And the prisoners are using their hunger strike to bring national and international attention to their demands, and prisoners be released. Parties be allowed to operate freely and participate in upcoming elections, and end the mistreatment of family members and visitors of the prison officials. And the Tigray region has also been site of growling humanitarian crisis and the displacement of thousands of civilians, allegations of war, crime, and millions more experiencing hunger. Unnecessary aid has been blocked, and the tragedy unfolding in Oromia and the continued war in Tigray region and state-sponsored terror deeply affects the Oromo community in Minnesota. And now, therefore, it has been resolved. The city and the mayor hereby support the Oromo community and the people of Oromo and the people of Ethiopia, and call the cessation of the violence and state-sponsored oppression, access international humanitarian aid, the restoration communication services in Oromo and Tigray, the release of all political prisoners, and independent investigation onto crimes perpetrated by Ethiopian government, free and fair elections with all parties can participate, and beginning of a national dialogue which will invite the healing growth of Oromia. Thank you. Thank you. I do want to give a time and thank the Oromo community, Dr. Obsa, Lydia, who has worked with us creating this resolution, and I want to give each copy, Brother Bekele and Brother Jawar, both of them, and they know that we stand up when they need us. Thank you so much. Thank you so much, Council Member, Minneapolis City Council Member Jamal Osman. Thank you so much. And his wife. Thank you so much. Maaltu ittaana beektani? Itti aansuudhaan obbo Tashitee Waaqoo gara affeeruudhaan waan muraasa akka jedhan godheeti. Itti aansee nama Jawaar gara waltajjii kanatti affeeruun affeera. Obbo Tashitee Waaqoo gara steejiitti. Obbo Tashitee Waaqoo City Council Brooklyn Parkitiif electionaaf nama fiigaa jiru. Daddafee kwaa'ee. Obbo Tashitee Waaqoo pirezidaantii waldaa hawaasa Minnesota Oromoo duraaniitis waan hedduu warra advocacy irratti hojjetu, filannoof nama fiigaa jiru qofa odoo hin taane nama saba kanaaf gama adda addaatiin waan guddaa kennee hojjetaa jiru. Ammallee hojii advocacy guddaa irra jiru. Obbo Tashitee. Oromoo jirtanii? Jirtu. Guyyaa akka hadhaa kana arguu kan dandeenyeef waan dhugaa qabnuuf, dhugaan Oromoo bira waan jiruuf, guyyaa akkasii kana imimmaaniin guutamnee waggaa lamaaf
baay'ee dhiphataa alattis ba'a keessaanis iyyaa manattis garaa keennaan waan qabnuun waan dandeenyu kun kadhaan kun godhaatiin turtan guyyaa akka hadhaa arguu kana nu dandeessise borus dhugaa keenna arguu waan nu dandeessisuuf kanaaf galata waaqaaf illee galchina. Obboleewwan keenna ka yeroo baay'ee mana hidhaatitti dararamaatiin turan beelaan dararamaatiin turan baga ummata Oromoo mana lammaffaa keessan Little Oromiyaa diqqootti akka baga nagaan nu dhuftan obboleessi keenya ammoo mana keetii baga nagaan nu galte jechuu ni barbaada. Ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraan 21ffaan ummata Oromoo ka gaafatu tokkummaa gaafata. Tokkummaa ammallee tokkummaa karaarra jirra. Tokkummaa ammallee tokkummaa waan didiqqoo ganda keessaa dhiisuu qabdan tokkummaa dhaabachuu danda'uu qabdan. Tokkummaan isaan bira haa dhaabannu. Baga Waaqayyo guyyaa kana nu argisiise baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan dhillee simbira jiraate haqni Oromoo ammallee itti fufaa. Guyyaan akkanaa kun qabsaa'ota baay'eetu nu duraa darbe. Hacaaluu Hundeessaa yaadadhaa. Haqni isaa ammallee hin baane yaadadhaa. Kanaaf Oromoon ammallee jaarraa 21ffaa kana keessa tokkummaa keenya haa cimsinu baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan isin bira jiraate jechuu ni barbaada. Galatoomaa ana ammoo magaalaa Brooklyn Park bakka bu'uuf dorgomaatiin jira. Kanaaf akkasitti wal habeennu baay'ee galatoomaa isinin jedha. Obbo Tashiteen hedduu galatoomi jedhaa kan dhumaa keessummoota asitti affeeru odoo sagantaa keessummoota asitti affeeruutiin hin genne haasaa har'aa ka jalqabaa akka nu hubanu obbo Jawaar Mohammad gara steejitti akka na affeertu Amaanee Badhaasoo gara na affeera. Amaanee Badhaasoo. Akkam lammii koo nagumaa isinin dhaga'u sirriitti akkam jirtu lamumaa duraan dursee alhamdulillah madaa keessanin beekaa akka qabsaa'ota keenya adda arguuf hawwitanis ni beekaa duraan dursee hunda caalaa baga gammaddan isinin jechuu fedha baga madaan keessan fayyi. I'm an of culture, afaan Ingiliffaatiin haasaa dhiifama wajjin. This is for Minnesota. My name is Amaanee Badhaasoo, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here. And just to add to how special this moment is, Jawaar Mohammad is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. And so I am so incredibly honored to be able to introduce somebody that I consider not just a friend, but somebody that has inspired and mobilized Oromo youth across the state of Minnesota and across the world. He is somebody that we look up to because he never gives up. Regardless of how challenging it was, regardless of the challenge that we face as a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know. And he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawaar Mohammad, to the stage. Thank you so much.
you. akka booltan nagaa qabdu fayyuma warri riverside nagaa qabdu Brooklyn Parko eessarraa akkana eegaluun beeku Minnesota deebi'ee waan hin argullee natti hin fakkaatu ture Rabbi kanaan nu ga'ee wal agarsiiseef galanni haa ga'u jaa. Minnesotaan Minnesota is home. It's not just home.